Gospel artist Ringtone Apoko has come out to send a stern warning to blogger Xtiandela, and this is after Xtiandela hosted a lady by the name Shakilla'S who claimed that she had had some sexual encounters with different celebrities here in Kenya, and Ringtone was among them. So Ringtone is angry at Xtiand because he is the one who hosted this lady on his Instagram live. So in short, Ringtone is saying that he has never slept with this lady. He has refuted those claims that he has had some sexual encounter with this lady. So Ringtone went ahead and sent a video telling Xtiandela to watch out and to mind his business, because next time if he tries to cross his paths again, Ringtone might be forced to go and pray to God, and God will decide to send some spirits, or rather some gay men, who will come and rape Xtiandela. Yani umfanyie Xtiandela ile kitu bana, you guy nyume pale kwenye simu tu. If you know, you know. Anyway, let me leave you kwanza watch hii video hapa courtesy of Ringtone himself. Xtiandela, naona ni kama sasa tumeanza kuzoeana kazi yako ni kuchukua wasichana wadogo kuanza kuwa coach venye wanafaa kuongea, so that you can be able to launch hiyo kipindi yako ya sex ya mtandaoni. Mimi nataka msitumie jina yangu. Xtiandela, nataka nikuonye. Be very careful when you're dealing with people like me. Xtiandela, mimi leo nikaamua nipige magoti chini, niombe Mungu wangu. The spirit of God inaweza command mashoga wote wakuje wakunajisi. You can be raped by gay men. Mimi nakuambia, nikiomba Mungu wangu maombi yangu itajibiwa. Utakuwa unapiga nduru ulirepiwa na mashoga town. So usicheze na mimi. Mimi na Mungu wangu ni watu wengine tofauti. My God listens to my prayers. I am warning you. And that is the last warning. Sasa maombi kama hayo jameni, you can imagine Xtiandela is busy minding his business wherever he will be, then all of a sudden some guys appeared there with some big muscles and they're like, you guy, tumetumwa kwako, hatutaki pesa na hatutaki gari lako, tumetumwa tukufanyile kitu hapo nyuma kwenye boot. And they're like, na tutumii Vaseline, atutumia Arimis, hii tunaenda dry fry. And then Xtiandela afanyiwe ile kitu. Furthermore, Xtiandela ameambiwa atapiga nduru akisema najisiwa na marepist. Hii dunia inakuwa na vituko. Hata mimi sina mengi ya kusema. Wewe semeni vile mtasema hapo kwenye comment section, mtuambie. What are your thoughts about Xtiandela and Ringtone Apoko? Leave your comments on our comment section, mtuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.